Okay, let's start with the definition for embedded system. What do you mean by embedded system? Embedded system, in case, not just a mere system. Or system, it's actually an electronic system which includes a single chip microcontroller in it. Okay, an embedded system is an electronic system which includes a single chip microcontroller in it. Microcontroller undennu parayumbol thanne there comes software, right? ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പാർട്ടും കൂടെ അവിടേക്ക് വന്നു. Since we are having a microcontroller, we will be having programming. So an electronic system which consists of a single chip microcomputer or microcontroller is called an embedded system. We can write the definition. Since നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ തിയറി ആയതുകൊണ്ട് it will be better if you take down the notes. നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എടുക്കുകയും വേണം, because I will be checking your notes. Embedded system is an electronic system which has an inbuilt single chip microcomputer or microcontroller. You can write microcontroller or microcomputer. The general definition for embedded system. If you are asked for the definition of embedded system, it's actually an electronic system which will be having an inbuilt or which includes a single chip microcomputer or microcontroller. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഇപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദ വാഷിംഗ് പ്രോസസ്. ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ washing machine define ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So there comes the second point. It is configured to perform a specific application. It is configured. ഏതാ it എന്ന് പറയുന്നത്? embedded system. I'm telling all about embedded system. It is defined or designed to perform a specific application. It need not be a single application. ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫിക്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ പർപ്പസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഫോൺ കോളിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ച്. ഇൻ സച്ച് എ വേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ്. ഓൾ ദീസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് വിൽ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. Specific application. That will be the second point that you need to focus. And then comes the software. Software is actually programmed into the on-chip ROM. Software is programmed into the on-chip ROM, into the on-chip ROM. ROM is actually read-only memory. Is programmed into the on-chip ROM of the single chip computer. സോഫ്റ്റ്വെയർ റോമിലേക്കാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ. എന്താണ് ക്ലിയർ? റോം, വാട്ട് ഈസ് റോം? എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻ ടു ദ ഓൺ ചിപ്പ് റോം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? അരുൺ അത് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സെന്റൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അരുൺ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനാണോ സംഭവമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അത് റോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പറയാം. എന്താ അത്? റോമിലാണ് അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ആ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോമിലാണ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അരുൺ നിന്നോട് തന്നെ, നീ തന്നെ പറഞ്ഞു. അരുൺ എങ്ങനെ കേട്ടില്ല? നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോമിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജോ? റോമിലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി, റൈറ്റ്? റോം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി അല്ലേ?
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. വി കനോട്ട് എഡിറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം സിൻസ് ഇറ്റ്. സോ എന്താണോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫംഗ്ഷൻ അത് പെർഫോം ചെയ്യും. വി കനോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓൺ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ? So these 3 points should be very clear when you define an embedded system. It's an electronic system which is having an inbuilt single chip microcomputer or microcontroller. And the second point is that it is defined for performing a specific application or specific purpose. And the third one, the software is actually programmed on the on-chip ROM. So within the part, since it is programmed onto the on-chip ROM, it is not accessible to the user. Not accessible to the user. That program will not be accessible to the user. That can also be mentioned along with this third point. So why the term embedded came? Embedded എന്ന് പറയുന്ന ഒരു term വരാൻ കാരണം എന്താ? Why it is called embedded? It is called embedded because the main part, that is a microcomputer, is kept embedded into that. അല്ലെങ്കിൽ we can say that it is hidden in the system. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി വിസിബിൾ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം, ഓർ it is not visible to the user. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ഹിഡൻ ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ദ സിസ്റ്റം ആസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. And like any other system, this embedded system will also have, it receives, എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെ പോലെ തന്നെ the embedded system will also receive input receive ചെയ്യും, then perform computations or calculations, whatever it be, computations. അത്ര മതിയോ? ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും, ആ ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും, ആൻഡ് ഫൈനൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? Parvati. Then what? Computations perform ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞോ? ചന്ദ്രലേഖ, ചന്ദ്രലേഖ പ്രസന്റ് അല്ലേ? സർ എനിക്കറിയില്ല ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിലും we are feeding an input, it will perform certain computations, and the next step will be what will be the next step? Chandrelekha. ചന്ദ്രലേഖ കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞു. പറയൂ, ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. അർച്ചിത. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ടേം കൂടെ വരണ്ടേ? അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ജനറേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ്. എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ another term will also come, that is run in real time. Real time operation. Run in real time. So these will be the purposes of any kind of a system. എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. റിസീവ് ഇൻപുട്ട്, എനി സിസ്റ്റം വിൽ receive input, perform the computations, then generate the output. In case of embedded system, we can also mention run in real time. We will be defining, or we will be designing all the systems to work in real time. റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ടു യു. It's just the basic definition.
സോ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് അവർ റീച്ച്. നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വി ക്യാൻ സീ ദ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് സെൽഫോൺ, ദെൻ യുവർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, ദെൻ MP3 പ്ലെയർ, then what, braking system. നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ you will be having the automatic braking system. All these things will be having embedded system in that. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം embedded system ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബിയോണ്ട് യുവർ റീച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തോ അല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്, ഡെഫിനിഷനിൽ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. Write it as mobile phones, digital camera, then microwave oven, then MP3 player. All this will be examples for embedded system. You can mention that also along with the definition. The definition കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് എഴുതണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ. കംപ്ലീറ്റഡ്. നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഓടായിട്ട് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം. ഇഫ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റഡ്, റബ് ചെയ്തു ഏതായാലും. എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇസ് ദാറ്റ് ഓവർ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വതവേ പറയാവുന്ന കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് ഈസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കമ്പോണൻസ്? അനുവിന്ദ് പറയും. വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം? അനുവിന്ദ്. ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്, ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡായിട്ട് പറയാം, ഒത്തിരി സ്പെസിഫിക് ആവണ്ട. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ട. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? വയർ ഉണ്ടാവും. എന്താടാ? അല്ല, വയർ. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്, ഈ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും ഈ പറയുന്ന വയേഴ്സും കേബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നല്ലേ കമ്പോണന്റ്. വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നതല്ലേ മെമ്മറി. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻസ് ആയി വെച്ചത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് അത് പറയാം ഞാൻ. ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ്, ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ്. Then as I already mentioned, since you are having a microchip അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ you will be having an application software. So the first component will be hardware. ഈ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. അനുവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും ഹാർഡ്വെയറിൽ. Then you will be having application software. And the third one is, പറയാമോ, സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും മാത്രം മതിയോ? നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, യു ഹാവ് ഹാർഡ്വെയർ, ഇത്രയും മാത്രം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ? വേറൊരു കാര്യം കൂടെ വേണമല്ലോ. എന്തായിരിക്കും അത്? ഹരിത പറയാം. ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, യു വിൽ ഹാവ് എ ഹാർഡ്വെയർ. സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു വേർഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് നിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതിന് നിനക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മാത്രം മതിയോ നിനക്ക് വേർഡ് വെച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ? മതിയോ? അസംബ്ലർ എന്നല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറിനെയും എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. വി ആർ ഹാവിംഗ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇത്. നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക?
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് തന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനെന്തും കൂടെ വേണം? ഓപ്പറേഷൻ ഇത് OSും കൂടെ വേണം. യെസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ വേണം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസും ഉബുണ്ടും ലിനക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ജോയിനിങ് ദിസ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് അല്ലേ? ആ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ട്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, RTOS, real time operating system. So these are the three major components of embedded system. The first one being hardware. You know about hardware component. നിങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ്, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടിൽ വരും. And the programming that you do will be your application software. And this program will be burned. നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിന് വന്ന് burning the program into the chip എന്നാണ് അല്ലേ? We are feeding that program to a ROM. ആ റോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ബി ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ROM. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. ഏത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് ഓർ പെർഫോമിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. And the third one being real-time operating system. And this real-time operating system will supervise the application software and performs the required necessary operations. ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രോസസ് Is that clear? Three different components. You'll be having hardware, application software, and then real-time operating system. All physical parts involved in the system. All the physical parts which are involved in the system will comprise the hardware part. Then the software part will perform the specific application. Perform specific task or task. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് മാത്രം ഒരു ടാസ്ക് ആവാം. This will real-time operating system will supervise the application software, and let the processor perform the specific task. Let the processor perform the task. So these are the three different components of embedded system. Three major components. ഇത്ര എഴുതിയ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. We are going to define all these things in detail. So out of that, the first one will be
hardware. Is this completed? Okay. So initially we will be dealing with hardware. Hardware in the case, we will initially draw a figure. A figure le ninge ariyavunna korchu terms okke varum. It's actually a block diagram, not a figure. It's a block diagram. So this will be the block diagram for hardware. Hardware component of embedded system. I'll just read out. We'll be having power supply, oscillator circuit, input devices interfacing, driver circuits, input devices interfacing,
driver circuits, processor, timers, interrupt controllers, program memory or data memory, serial communication ports, parallel ports, then output interfacing driver circuits, and finally system application specific circuits. System application specific circuit. So these are the different blocks in the embedded system hardware component. കഴിഞ്ഞോ? ബാക്കിയുള്ളത് സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം. ആ പറഞ്ഞ 3 ചെറിയ കമ്പോണൻസ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ ഇതിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടേംസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ടേംസ്. റൈറ്റ്, വിൽ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം പ്രോസസർ, ടൈമേഴ്സ്, then interrupt controllers. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ. Then program memory and data memory, which we have already discussed many times in the COA, I think at the time of COA. Then serial communication ports and parallel ports for the communication purpose. Then for the interfacing purpose, we'll be having output interfacing driver circuits, input device driving circuits and all. And system application specific circuit. Application specific ആയിട്ടുള്ള circuit. And then we have the main power supply and oscillator circuit. And these are the major components.
out of which we will first deal with power supply. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കാം എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ ദാറ്റ് വി see in case of embedded systems. You can write that. Give subheading as power systems. Power supply. Power supply. കുറേ അധികം തിയറി വരുന്നുണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടാവും. നോട്ട്സ് എന്തായാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാവരും. ആ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പൗണ്ടിലെ ഓരോ ടേമും നമ്മൾ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, നോട്ട് ബിഗ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ വിൽ ബി ഇനഫ്. സോ പവർ സോഴ്സ് ഓർ പവർ സപ്ലൈ. There are actually three basic methods for providing power supply to an embedded system. ഒരു embedded സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് out of which the first method is system on power supply with separate supply rails to IOs, basic processor and memory. Basic processor and memory. This is the first method, that is we'll be having a system on power supply with separate supply rails. ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽസ് ടു ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ഡിവൈസസ്. IOസിലേക്കും പ്രോസസറിലേക്കും മെമ്മറിയിലേക്കും ഡിഫറെന്റ് റെയിൽസ് വഴി ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ദ പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. 3 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പവർ സോഴ്സിനുള്ളത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിസ്റ്റം on power supply with separate rails. Rails means നമ്മൾ ഒരു പവർ സപ്ലൈന്ന് പല മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല കമ്പോണൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയല്ലേ പവർ സപ്ലൈ. അതേ പ്രോസസ് തന്നെ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സിസ്റ്റം ഓൺ പവർ സപ്ലൈ വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് സപ്ലൈ റെയിൽസ് ടു IOs, processor and memory. That is the first method. Now the second method is supply from a system to which the embedded system connects. Or interfaces. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? വി ബി ഹാവിംഗ് എ സ്മോൾ ഡിവൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. യു ബി ഹാവിംഗ് എ വെരി സ്മോൾ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് യു നീഡ് പവർ സപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പവർ സപ്ലൈ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ സിസ്റ്റം ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ ആ ചെറിയ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. That is supply from a system to which the embedded system connects or interfaces. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ അശ്വിൻ? ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. ഏതാടാ? ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടർ അല്ലേ? ശരിയാണ്. പിന്നെ വേറെ പെൻഡ്രൈവ്. പിന്നെ ആ വരുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ യൂസേജ് ആണ് അല്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ?
നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈതർനെറ്റ് കാർഡ്. അശ്വിൻ, ഈതർനെറ്റ് കാർഡിന്റെ കേസിലും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയല്ലേ? അതിന് വേണ്ട പവർ സപ്ലൈ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? മദർ ബോർഡിൽ തന്നെ. മദർ ബോർഡിൽ തന്നെ. മദർ ബോർഡിൽ ആരാ പവർ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? SMBS. സോ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ടേക്സ് ദ പവർ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. നമ്മൾ ഈതർനെറ്റ് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാ? നമ്മുടെ സിസ്റ്റം CPU. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, സപ്ലൈ ഫ്രം എ സിസ്റ്റം ടു വിച്ച് ദ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കണക്ട്സ് ഓർ ഇന്റർഫേസസ്. എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. പെൻ ഡ്രൈവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് the different components that we connect to a computer without its own power supply. സ്വന്തമായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത കുറേ ഡിവൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഡിവൈസസ് എല്ലാം will come under the second category. You can write network card or Ethernet card. And finally, the third one, charge pump concept. Charge pump concept. Charge pump concept. And this is actually a concept which is used in low power requirements. ചെറിയ പവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ള കേസിൽ വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ചാർജ് പമ്പ് കൺസെപ്റ്റ്. ഏതിലാന്ന് പറയാവോ ഇങ്ങനെ ചാർജ് പമ്പ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? ഏതിലാ? കേട്ടില്ല, ആരാ പറഞ്ഞു? കേട്ടില്ല. ശരിയാ പറഞ്ഞു. യെസ്, മൗസിലെ കറക്റ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൗസ്. So these are the three different methods of power supply. ഒന്ന് സിസ്റ്റം ഓൺ പവർ സപ്ലൈ വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽസ്. അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. സിസ്റ്റം ഓൺ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് പവർ സപ്ലൈ റെയിൽസ് ടു ഡിഫറെന്റ് IOs, പ്രോസസർ ആൻഡ് മെമ്മറി. ഇതാണ് മൂന്ന് മേജർ പാർട്സ് അല്ലേ? പ്രോസസറും മെമ്മറിയും IOസും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആവുന്നത് ബേസിക്കലി. സോ അതിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ പവർ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, supply from a system to which the embedded system is connected or interfaced. And third one, for that example is network card. And the third one is charge pump concept, which will be used in low power requirements. Low power requirements in the case will be depending upon the third method, which is charge pump concept. Okay, these are the three different power supply methods. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ one by one ആയിട്ട് ഓരോ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസും പഠിക്കും. Next we will be dealing with processor, which are the different types of processor are. Fine. I need to mark the attendance, right? Roll number ഒന്ന് പറയോ? Starting from Abhijit. You can type here. That will be better.